tener a Débora Eisenberg acá con nosotros y a Inés Martín Rodrigo conversando con ella, que es una gran lectora y amiga ya. Para nosotros publicar a Débora Eisenberg era un sueño desde el principio de la editorial. Pensamos que es una autora que hace algo que no se parece a nada de lo demás. Sentimos que es alguien que escribe historias que no se parecen a ninguna otra y que es muy difícil pensar una genealogía para lo que ella hace. El último libro que publicamos es el último libro que ella escribió, Taj Mahal, que en inglés era Your Duck is My Duck, y después hicimos 2 selecciones de su obra completa en La venganza de los dinosaurios y relatos. La pude conocer en persona ayer y es tan genial en persona y por mail como en sus cuentos. Eso, bueno, no tenía por qué ser obvio, pero me parece que va a ser muy lindo escucharla y entender cómo piensa. Gracias a todos por venir y nada, después seguramente habrá preguntas si alguien quiere y firma también de libros si alguien quiere. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la librería Albert y a Lola, por supuesto, porque es siempre hogar de los que amamos a los libros y de los que amamos a escritoras como DEBORAH EISENBERG. Yo poco más puedo añadir aparte de lo que ha dicho Santiago. Me encantaría saber cómo piensa. Esto es fantástico, ¿no? Porque así podría saber cómo es posible escribir así. Yo decía la semana pasada en redes, anunciando este encuentro, que no sé si éramos conscientes del acontecimiento que suponía que Débora estuviera en Madrid, que Débora estuviera en España, ¿no? Con nosotros. Veo por la concentración de público de lectores y los que además nos siguen en Instagram, que estoy segura de que son muchos y muchas, que quizás sí. Y eso me hace tener esperanza, que a veces la pierdo, hay semanas que la pierdo, hay días que la pierdo. Pero no, leo a Débora Eisenberg y os veo aquí esta tarde y la vuelvo a recuperar, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de descubrir a Débora a través de esta editorial maravillosa que es Chai, que me ha descubierto a otros autores como Peter Orner, por ejemplo, y que hacen una labor fundamental. Y como digo, tuve la suerte de descubrirla y entré en un mundo fascinante, que es un mundo de aparentes relatos cortos. Y cuando digo aparentes es porque en realidad cualquier relato de Débora podría ser perfectamente una novela. Ella dice que escribe piezas demasiado cortas para ser una novela y demasiado largas para ser un relato. Yo digo que lo que escribe es único y creo que es la mejor manera de definirlo, ¿no? La narrativa breve además es un género, y eso que no me gusta utilizar esa palabra, ese término, maltratado. Y es un género menospreciado muchas veces. Yo no me voy a referir a la crítica, sino incluso a los medios. Y por tanto es maravilloso que haya autores, haya autoras como Débora Eisenberg, que es heredera de Cheever, por supuesto, que es heredera de Carver, que está emparentada con Lorrie Moore o con Lydia Davis o con Ann Betty, ¿no? Pero bueno, voy a dejar ya de soltar la perorata, porque a quien hemos venido a escuchar es a Débora, por supuesto, siempre. Y me gustaría empezar preguntándote, Débora, ¿cómo empezó todo? Porque en realidad Débora, que nació en Chicago en el año 45, fue una escritora, podríamos definir como tardía, si es que los estándares sirven para algo más que para encasillar. Y antes de empezar a escribir o antes de dedicarse a la escritura, se dedicó a las artes escénicas. Entonces me gustaría saber cómo empezó tu relación con la literatura. ¿Cómo empezaste a escribir y por qué? Claro. Thank you.
should I use this or should I just I talk? think you should use it for, yeah. Okay, does that work? Can you hear me? Yes. Okay. And if you don't want to hear me, you know what to do. Si no me quieren escuchar, no escuchan. Well, I did start writing quite late, comparatively, although that was a very, very long time ago. And I started, I'd almost say that I resisted starting for my whole life until I was 30 when I started. The reason I started finally when I did was because I was a very heavy smoker. I smoked 3 packs a day, 3 packs of Golwas a day. And I loved smoking. I just loved it. But I had fallen in love with the person I still live with. And Your husband. I'm not married. Your partner. Yes. Sorry, can I Yes, please. I'm so Perdón, sorry. era, lo máximo que puedo retener era eso. Y Débora dice que ella empezó a escribir tarde y hace tiempo, o relativamente tarde comparado con el estándar, y que mucho tiempo se resistió a empezar a escribir también. Y que fue alrededor de los 30 años. Y ella cuenta que era una fumadora empedernida que fumaba paquetes y paquetes todos los días, hasta que tres paquetes al día, hasta que se enamoró. E Inés le dijo, bueno, de tu marido, y Débora aclaró que no está casada. Su marido es un genio. Sorry, Débora. No, thank you. So, You were smoking? I was smoking, and I fell in love. And this person who is not my husband is very asthmatic. He has very sensitive lungs. And so I thought, well, finally, I've met this wonderful man, and I really don't want to kill him. So I made a pact with myself that I would stop smoking on my 30th birthday. In fact, I preceded that birthday. I stopped, this will interest you, I'm sure. I stopped on October 30th, 1975 at 12:45. And it was, maybe you need to catch up. Bueno, dice que fumaba mucho y se enamoró. Y que como su pareja era asmática, ella no tenía la intención de matarlo. De hecho, prefería que siguiera vivo. Entonces hizo un pacto, o se prometió dejar de fumar a los 30 años, pero no solo en ese momento, sino que fue el 30 de octubre de 1975 a las 12 del mediodía, en el momento en que efectivamente paró de fumar. How was that last cigarette? Oh, I still remember everything about it. But this was terrible. You know, if you haven't started smoking, just don't ever do it. Don't ever do it, because you will have to stop. And that is just incomparably horrible. And I totally fell apart. I really fell apart. I was just, because smoking is not only physically very, very addictive, I think not to everybody, but to some people, very, very addictive. And it's a very strong narcotic. And it also has great power as many different metaphors. You have a certain power over each cigarette. You can make the cigarette live and die. You can hide yourself in wreaths of smoke.
if something upsets you, you inhale a sedative, or you can exhale a mist and make it disappear. It's very, very powerful. So it was extremely difficult in every way to give up. And I was really in despair. And I'm sorry, we can spend the whole time on I'll translate this part. Bueno, lo primero, Débora les da una recomendación, que es que si no empezaron a fumar, no lo hagan. Porque si empiezan a fumar, después van a tener que dejar de fumar, y eso es lo peor. Dice que eso la destruyó, que es físicamente adictivo y que es un narcótico muy fuerte, y además hay un montón de metáforas maravillosas en torno al cigarrillo. Dijo muchas más, voy a decir las que me acuerdo, pero uno puede envolverse y perderse en el humo de un cigarrillo, hacerlos vivir y morir cada uno de esos cigarrillos. Entonces la pérdida fue terrible, y que podría hablar sobre el cigarrillo muchas horas más. So why start writing after? Inés. That's what you asked me, yes. I had also, in a parallel history, I had really resisted doing anything. I come from a background which, well, like very many, it was, my grandparents were immigrants, very poor, and my parents were assimilated and very, very highly prized education, prestige, assimilation. They wanted their children to be part of the community, to be acceptable. I found it completely revolting. I hated the idea. I did not want to accomplish anything. I did not want prestige of any sort. I didn't want to do anything. And I really fought against doing anything. I mean, I had the opportunity to be educated very well. I evaded a certain degree of education. I really didn't want to do anything. So, and people had always thought I'd be a writer. All my friends had planned to be writers. I never thought I could be. It never occurred to me that I could be. It just seemed impossible because it's magic. So how could I be a writer? But my friends were writers, and I looked like a writer. You know, I was born looking like a writer. I'll interrupt you. But I have it all here. Le preguntaba a Inés por qué empezó a escribir justo en ese momento, y ella dice que en realidad se resistió a empezar cualquier cosa en general en su vida, que su familia había sido inmigrante de muchísima pobreza, y ya en la generación de sus padres había este anhelo, fantasía de que sus hijos se integren al mundo productivo y a la respetabilidad, etc. Entonces, justamente eso le parecía repugnante, la idea de empezar a producir, y que rechazó un montón de oportunidades de educación, etcétera, etcétera, de adaptarse, y que lo resistió al máximo tiempo posible. Pero por otro lado, todos sus amigos, que muchos eran escritores, estaban seguros de que ella iba a ser una escritora, aunque no hubiera escrito nunca nada, y que parecía una escritora, se veía como una escritora. Entonces todos alrededor tenían mucha fe que efectivamente iba a ser una escritora, pero no había escrito. Thank you. And so finally you start writing. Yes, but it was after a long time. I spent a year just falling apart, and finally this wonderful man said to me, "All right, you have no excuse any longer. Here's a notebook, here's a pen. Write." And he was a writer. He is a writer. And it's a very good thing, I think. Some people say it's terrible for writers to live together, but actually
I think it works very well, or it can work very well. At any rate, I couldn't write it all. I was so bad at it. But there was nothing else that I wanted to do or could do or was in any way suitable. So I really had to. And why don't you do that bit? No, Inés le preguntó finalmente cómo empezaste a escribir y dijo que se pasó un año sufriendo y desmoronándose hasta que finalmente un amigo escritor le acercó un cuaderno y una viroma y le dijo, bueno, empezá. Y ella dice... No fue el amigo, yo creo que fue su pareja. Me parece. It was Wally who gave you... ok. Fue su pareja Wally quien le acercó y le dijo, bueno, tenés que empezar. Y como en realidad ella no sabía hacer ninguna otra cosa, ni podía hacer ninguna otra cosa, ni se le ocurrió ninguna otra cosa para hacer, bueno, empezó. Y era malísima, era la peor haciéndolo. And I said, why do you think I can do this? I can't do this. I can't make a single English sentence. I cannot do it. And he said, it's all right. Everybody writes like a five-legged pig at first. Bueno, ninguna metáfora, traté de decir metáforas a mucho menor nivel que los de Débora, pero empieza y es horrible. Entonces, ¿pero por qué pensás que yo puedo escribir si no sé escribir una frase en inglés correcta? Y Wally, su pareja, le dice que todo el mundo empieza escribiendo como un cerdo incapaz. Digo, es una pena que no sea buen traductor, pero ese fue su punto de partida. And actually, I always think of that because I think a lot of people who would like to write, some of the people who are most likely to be good writers are so horrified by the awfulness of their writing that they stop and right away. But actually, nobody writes well at first. Nobody. Well, that's not true. Not even Kafka, or not even... Kafka wrote well at first. Okay. Except we don't really know. He worked pretty hard. You're right. And I'm right now reading Flaubert's letters, which are fantastic. And he wrote letters well immediately, but oh, did he slave over the prose. It was very, very difficult. But at any rate, it's supposed to be bad at first. It's supposed to be bad at first. You have to make it better. And it's possible to make it better. So anyhow, that's how I started. It took me a year to write my first story, a draft of the first story, a year, and then I showed it to Wally. And he said, I thought that I was writing an account of going to a place where you could exercise. I thought it was a journalistic account. I gave it to him to read. He said, well, this is good, but it's fiction, so turn it into fiction. I was furious. And I spent another year working on it. And I gave it to him to read then, after that second year, and he said, well, you turned it into fiction, but it's lost its life, so do it again. Sorry, one second. Dice que en realidad toda la gente que podría ser buena escritora quizás se arrepiente al principio porque descubre que es horrible todo lo que uno hace al principio, y eso desencanta a muchos que serían muy talentosos, pero ella persistió. Dice que, decía Inés, que quizás Kafka escribió siempre bien y no lo sabemos porque también trabajaba mucho. Débora contaba que estaba leyendo las cartas de Flaubert y que la prosa era excelente e impresionante, pero que ella empezó mal y fue mejorando como todos, y que su primer cuento fue justamente parecía, o ella creía que era un poco una crónica más bien periodística de su dejar de fumar, y que al año de escribirlo se lo muestra a Wally, a su compañero, y le dice, pero esto en realidad es ficción, no habría que trabajarlo tanto como realismo. Entonces un año más se toma en corregirlo, y cuando se le llega de nuevo le dice, está bien como ficción, pero ahora perdí un poquito el alma o el gusto. Entonces ese fue los primeros 2 años. You had a second draft.
third, yeah. the third draft, Y ahí empezó el tercer borrador del and cuento. then you achieved. Yes, then I did it, and it was actually it was in the first collection I published in the U.S. It was the first story. It's the only story of mine many people like, but I don't like it that much. I perfectly understand. Yeah. Why? Yeah. So why short fiction? I mean, have you ever, in all these years, have you ever considered the possibility of writing a novel? Or I love to compress things so much. I love to cut. And I don't think that, I think writers do what they are able to do and want to do. It's what suits you, and I have nothing against writing a novel, really. But I'm more drawn, I would say, to leaving things out. And I like the elasticity of short fiction. I like the jumps, the exercise, and there's a kind of depth. I mean, it's terrible to generalize. I don't really believe in forms, per se. I think there's one writer and another writer, one piece of fiction and another piece of fiction. But in general, a novel tends to be linear, propelled by a strong narrative. I'm very, very suspicious of narrative. I'm suspicious of a kind of causality that is almost, it's almost impossible to get it out of narrative. Sorry, Yeah, go for it. Le preguntó a Inés si ella consideró en algún momento escribir una novela, y a mí esta pregunta me gustó mucho, esta respuesta me gustó mucho, y ella dice que le encanta primero comprimir y cortar, pero de todos modos los escritores hacen un poco lo que pueden y un poco lo que quieren, que obviamente no tienen nada en contra de escribir novelas, pero que a ella le gusta dejar cosas fuera, le gusta la elasticidad y los saltos. De todos modos hizo una salvedad que estaba bien, que no le interesa tanto generalizar las formas, sino pensar más en escritores y qué hacen tales escritores y tal otros, pero que generalizando o diciendo uno podría decir que la novela tiene cierta linealidad y está sostenida por una fuerza narrativa y que ella descree profundamente de las fuerzas narrativas y de la narrativa lineal, que sospecha de los lazos causales que tienden a armar las novelas como forma de avanzar. so you have mentioned that you prefer to think about other writers, not about the forms. So I have mentioned Kafka. I've also mentioned in the beginning of the conversation, I have mentioned Carver, Cheever, also Laurie Moore. But I think that you have also a great influence of, for example, Catherine Mansfield. Thank you. It's a pleasure. I really love Catherine Mansfield, and she was, my parents had an edition of some of her stories on their bookshelves. It's a very tall book with very big print and very beautiful line drawings. It's maybe late 20s or early 30s. Beautiful, beautiful deco edition. And I
grew up, I mean, really from the time, I didn't read very early, but when I started reading, that book was something I read over and over. And of course, I had no idea what it was about, but I was entranced. I just absolutely could not leave those stories alone. I went back and back and back to them over years, and I still read them. And yes, I think maybe part of the reason writing always seemed like magic to me is because she has a particularly magical quality. It's just evanescent, shimmering. You cannot tell how she did it. Sí. Está muy bueno. Inés le pregunta también de algún modo por las influencias y Débora con este modo suyo de responder cuenta que sus padres tenían una edición de los cuentos de Catherine Mansfield, una edición muy hermosa de los años 20 o 30 y que ella lo leía desde relativamente chica, que lo leía y volvía a leerlo una y otra vez aunque no entendiera del todo y quizás ese elemento o ese modo de leer tuvo mucho que ver con cómo ella después piensa la escritura, con una suerte de magia que tiene que ver con la forma de Catherine Mansfield un poco evanescente de escribir y de avanzar en su narrativa. So talk me about your characters. I mean, how are they built? How do you choose what characters you need to build the story you need to tell, you need to write? Because your characters are unique also. They are not normal people. They aren't? I don't think so. You know, I have no idea how to address that question at all because I don't in a way use my brain when I'm until a very late stage in writing, and I don't think, oh, I need Bob and Lucille and Santiago and Inez in my story, and they'll do these things, or I need people who do these things, and Bob and Lucille and Santiago and Inez are perfect for that. I know I'm not unusual in this, that many fiction writers are absolutely astonished when they finish something and think, how did that get there? And I never have a memory of how something actually happened, although sometimes I remember where I was, even where I was sitting when I wrote something or other. But it all arises together. It's like seeing a scene through a haze and thinking, well, what's happening there? What's going on? It's very indistinct, and it slowly becomes more distinct. Le pregunta a Inés cómo piensa y cómo construye esos personajes y también cómo los elige para cada historia. Y Débora dice que le dice Inés que sus personajes son únicos y no son gente normal, y Débora decía, no, ¿te parece que no? Y ella un poco dice que no tiene ni idea de cómo contestar esto, porque en su proceso de escritura no usa tanto su cerebro hasta un momento avanzado del texto, del manuscrito. No piensa en quién necesita este personaje, tal y tal otro, que van a hacer tal y tal cosa. Es más bien algo como que se va armando y emerge de la propia historia, y así una comparación con estar viendo una escena desde una mirilla y tratar de darle sentido a eso que ve solo parcialmente, y el sentido o la imagen completa se consigue en un momento ulterior, no es algo predeterminado.
And let's talk about your final, the end you choose for the stories, because your stories haven't got an end. Oh no! I think that they do have ends. I mean, it's very difficult for me to find the end, but I'm not at all satisfied until I find exactly what I think the end should be. It's true that it's not the it's true that I do not write stories that have conclusions in a sort of traditional way. I don't say, and then they all died. Yes. And I assume that if the characters were alive, they'd be living on after that. But there's something that I need to happen at the conclusion of each of these stories. But yes, I wonder what the difference is between a traditional end and where I end. I think maybe the problem is that word, traditional. Mm-hmm. ¿No? Le pregunta a Inés por qué sus historias no tienen un final, y Débora un poco se sorprende y ahora lo terminan de preguntarse qué es un final en el sentido más tradicional del final en los cuentos, estos finales como, bueno, y todos murieron o todos fueron felices o etcétera, etcétera. Pero Débora dice que para ella sí es fundamental encontrar un final. No un final conclusivo en el sentido de la satisfacción que da un final de la forma clásica del cuento, etcétera, 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 pero sí encontrar un final que tenga sentido para ella. E Inés le decía, y a mí me parece que está la particularidad de la escritura de Débora, que sus cuentos no tienen... Y ayer agrego algo yo que... I'll say something from last night. Ayer justamente hablábamos con Débora de cómo, al menos mi experiencia de muchos lectores de sus cuentos, no es tanto que el final te impresionó o lo recordás, sino que hay ciertas escenas o ciertos momentos que son los que siguen existiendo. Muchas veces el cuento empieza por el final, empieza por la mitad, digo, cronológicamente, pero hay algo en sus cuentos que charlábamos anoche que es mucho más sobre la construcción de ciertas imágenes y ciertos momentos que de decir y conversaciones, claro. ¿no? Las conversaciones entre los personajes son fascinantes. Sí. I was telling them about last night when we were discussing that it's more about the scenes in your story or the conversations than the satisfaction of the end that closes, ¿no? Yeah. En ese sentido hay un ejemplo muy bueno, no sé si los que estáis aquí presentes lo habéis leído. I'm going to talk about a particular story which fascinated me. Se titula El crepúsculo de los superhéroes, en inglés The Twilight of Superheroes, y en mi opinión es el cuento más fascinante jamás escrito sobre los atentados del 11S en Nueva York. So I want to ask you about this particular story because it was fascinating for me. How did you... I worked on it very differently from other stories. A couple of days after the event, I thought everything is very fluid right now. Nobody in the US or New York knows how to react, what to feel, what to think. And all of this is going to change. And it's going to change in unpredictable ways. And I'm going to forget this
I said to Wally that as soon as it happened, everything is going to change now. And he said, no, it isn't. You know, everybody knew this was going to happen, and it's just going to go back to whatever it was. And in this one instance, I was right. Everything changed. And I knew that I wouldn't be able to remember properly. I would ascribe different feelings to myself and to other people, different occurrences. And I felt we were going somewhere, that is the United States and the whole world. And we were going somewhere, and I was sure that we were going somewhere specific, and it would be impossible to retrace if I didn't. So I just kept tiny, tiny little notes, and didn't try to organize them or do any. But the story grew out later, of course, of those notes enabled me to remember specific feelings. But of course, all the people are made up, and I was sort of not the age of any of the characters. And, Bueno, una nota quizás para esta pregunta. Débora vive en Nueva York hace 50 años y Inés le preguntaba por un cuento en particular que es el último de la nueva colección de la venganza de los dinosaurios, que se llama El ocaso de los superhéroes, y es un cuento que de algún modo retrata de un modo lateral el 11 de septiembre y los atentados. Entonces lo que Débora decía es que ese cuento lo escribió de un modo muy distinto a todos los demás, porque cuando sucedió en la ciudad todo el mundo estaba un poco, bueno, no un poco, muy choqueado o atravesado, pero que ella dice que en ese momento había como una sensación de fluidez, de no saber cómo responder a ese evento, y que esa sensación, creía ella, se iba a terminar, que en algún momento iba a haber un modo de narrar lo que pasó y una explicación de lo que pasó, y que de hecho lo charlaba con su marido, pero que ella quería conservar la impresión de ese momento, y que en este caso escribió muchas notas durante ese periodo sin ordenarlas ni nada, pero que esas fueran la base que después le permitió armar esta historia con personajes inventados, etcétera, etcétera, pero con ese registro de lo real y de un momento tremendo y traumático escrito. Do you want to add something about the story, or? Okay, so New York is not only your city, it's also a character in your stories. So let's talk about that particular scenario, which is not only, it's a form also in your stories. Well, I'm not a native New Yorker, although I've now lived there for at least 100 years. It's changed quite a bit during the time I've lived there, but I'm from... Oh, what's happening? I don't know. Okay, continue. I wore it out. No, okay. I come from the area of the United States called the Midwest, the Middle West, which tends to be farmland. It's very conservative. Well, it used to be farmland, and some manufacturing, and conservative, socially, politically. Again, that's a very big generalization, but New York, when I was growing up, was a magnet for weirdos, and if you didn't fit any place, you went to New York, and
it still has the quality, I think, of the minute you get there, you're a New Yorker. And it's, I mean, everybody thinks that everything they love changes for the worse. And I feel that New York really has, under the influence of enormous wealth, it has become, it's no longer possible for people to go there who went there previously. Students, artists, immigrants, and just people who were curious about things. And its quality above, well, it has still two qualities, I think, above any other. A great deal of energy and a great deal of tolerance. The less tolerance than it used to, but it's still it's still comparatively I think that we happen to be living in a time that has a very low threshold for almost any kind of ambiguity, deviation, strangeness, subtlety, and New York still embraces more, in my opinion. Bien, le pregunta Inés que Nueva York no es solo un escenario, sino más bien un personaje, y Débora cuenta que ella no es originalmente neoyorquina, aunque vive ahí hace más de 1500 años, que en realidad es del Midwest, que es una región más bien de granjas y políticamente más conservadora, porque cuando ella llegó a Nueva York era un lugar al que se iba, al que iban los freaks y los que no encajaban en ningún otro lugar, y que la ciudad con sus cosas te recibía, que era como una especie de magneto para toda esa población, y ella cree y piensa que todos creemos que lo que nos gusta y lo que amamos cambia para peor, pero que en Nueva York es cierto, y que bajo el peso de un montón de dinero y de dinámicas que fueron cambiando, la ciudad ya no es un lugar que te recibe como en otra época, aunque cree que comparativamente sigue siendo una ciudad con una energía especial y muy tolerante, y que cree que no es un tiempo de grises ni de ambigüedades, sino más bien todo lo contrario, y que ella encuentra que todavía hay un espacio en Nueva York para esos matices que en otros lugares no los hay. Débora ha hablado en realidad de esa tolerancia que se vive en Nueva York, y también ha hablado de la no ambigüedad que vivimos actualmente, ¿no? De cómo o todo es blanco o es negro, y precisamente sus relatos son una muestra de todo lo contrario, ¿verdad? De esa ambigüedad que define al ser humano. Para ir terminando, porque me gustaría que le hicierais también vosotros alguna pregunta a Débora, I want to ask you for two more questions, okay? One about humor in your stories. You are you have a great sense of humor, very perspicacious, very smart humor, which I miss nowadays. Which role has humor in your literature, in your writing, and in your life also? Well, it just really appears in the writing. Humor, to a great extent, is a matter of distance, where you are in relation to a thing. If you're far enough away, it's funny. So much just strikes me as just odd in a humorous way, interesting. And I think
I don't really make jokes. I just like the very amusing oddness of many things. And of course, you can't insert it, it just arises from the thing. In my life, well, I don't have a sense of humor at all about my life. I'm an irritable, cross, impatient person, but I have the good luck to live, again, referring to this, my non-husband, he's very, very witty and kind, an unusual combination of things. Great wit and great kindness, and so I get to have fun quite a bit and enjoy things, which is, it is a wonderful thing. So I don't know if that in any way addresses your question. But... It does. Okay. Le preguntaba a Inés qué lugar tenía el humor en sus historias, que es algo que quizás hoy se extraña en muchas formas, en muchos autores y en muchos textos. Y Débora decía que el humor para ella de algún modo es la distancia que uno puede tomar de las cosas. Si está lo suficientemente lejos, se puede encontrar lo gracioso o lo divertido. Y que ella no es alguien que hace chistes en el sentido del gag, pero que sí está fascinada por la extrañeza de ciertas cosas. No es algo que inserta o que busca en sus cuentos, y que tiene la suerte de vivir con un hombre con el que no está casado, y que tiene la doble virtud de ser muy inteligente y muy bueno a la vez, y que cree que en esa relación y esa conversación con Wally es que encuentra cierta forma de disfrute y de humor para pensar su propia vida. De hecho, ella dice que ella es alguien malhumorada, insufrible, insoportable, y su marido no lo es. Una nota, no sé si todos saben, Wally es Wallace Shawn, un actor muy conocido y muy genial. Después les puedo decir algunas películas, y es escritor, y es alguien increíble. Después les cuento más, pero nada, se refiere, y es una persona muy genial: guionista, escritor, actor, intérprete, hace voces. En La Princesa Prometida actuaba. Era el villano, ahí está. In the Promise, es el villano Vizzini, sí. Everyone knows him from that film. Es uno de los mejores villanos del cine. I think the final question will be about compassion. How do you relate with your characters in that way? I mean, because you write. I think you write with a great sense of compassion through your characters. I'm very glad. Somebody once accused me of writing a very cold book. That was Twilight of the Superheroes. And I was so afraid of her, I just said, oh, yes. But I think part of the fun or interest in writing fiction is to see things from the point of view of other people. And actually, it's not very interesting not to see things from somebody else's point of view. There's, I think, of course, one is oneself, and likes everything to be, one likes to be correct, one likes to be the center of one's own attention, one likes to think of oneself as being irreproachable and insightful and so on. But unless you give the same respect to somebody else, almost, that you give to yourself, it's sort of boring, because
it's really the reality of other people to try to remember. I mean, even if somebody is rude to you during the day or knocks into you or does something that annoys or hurts or inconveniences you, of course you can say, oh, well, that person is wrong. Or you can try to think of what that person is experiencing. And first of all, it almost always makes you think, oh, well, that person was rude to me because that person is unhappy right now, which is almost always true. Or that person has some history that makes him or her react rudely to other people, and then the world begins to open up in a kind of wonderful way, or an interesting way at least. And so it's wonderful to be able to have as part of your work, the actual work that you're trying to do is trying to understand why, what person would act in this way or that way or another way. So, yes, I hope that what you say is true. I'm glad. Thank you. Antes de que traduzca Santiago, hay una frase genial relacionada con esto en uno de los relatos, creo que es en Taj Mahal, que dice un personaje, dice, lo agotador no es intentar ser uno mismo todo, o sea, lo agotador es intentar ser uno mismo todo el rato, no intentar ser otro es maravilloso. Voy a intentar traducir con estos garabatos que dice lo que dijo Débora, porque Inés le preguntaba sobre la compasión en sus personajes, y Débora dice que una vez alguien vino y le dijo que escribía de una forma muy fría y muy desalmada, y ella se intimidó, dijo, no, tenés razón, sí, totalmente yo hago eso, pero que le gusta este comentario de Inés, porque piensa que parte del gusto que ella encuentra en escribir ficción es tratar de pensar y de darle vida o voz a otros modos de mirar y de ser. Digo que en realidad, y la cita de Inés va por ese lado, es muy aburrido ser uno mismo todo el tiempo y tener razón todo el tiempo y tener motivos para justificar todo. Así un ejemplo de cuando uno se encuentra con un otro, es muy fácil endilgarle problemas, culpas, etc. En cambio, el mundo se abre de un modo bastante interesante y más o menos maravilloso cuando uno puede entender las motivaciones atrás de esos modos de hacer o de actuar distintos, o que nos sorprenden o que nos molestan. Y que es maravilloso que eso sea parte de su trabajo. Que parte del trabajo de ella decía que era maravilloso. Gracias. Bueno, pues yo creo que os toca a vosotros. Si tenéis alguna, if they have some questions for you. Sure. So, no sé si hay alguna mano amiga. Mira, allí al fondo. Early on in the talk. ¿Le pasamos el micro? Sí. Hi. Oh, is it working? Sí. Sí. ¿Sí funciona? A ver. A no ser que sea Hi. Earlier on, Carver was discussed as an influence, and also during the talk, your untraditional way of finishing stories was mentioned as well. And I couldn't help but relate both your work and Carver's, especially his endings. Although it was said that his unusual endings, his editor had to do with them, like he cut them up. And I was wondering, what is your relationship with your editor? Does he have anything, he or she, I don't know, have anything to do with the way your stories end? Or do you feel any relationship to Thank you.
No, I'm a terrible editee, and very. For a while, I published stories in the New Yorker, and this was long ago. And I had a wonderful editor there, but she was, I'll use the word very respectful. In other words, I won all the arguments. But she had a very light hand. And my book editors have never edited me. I do the editing. For me, that's actually the fun part of the writing. And I'm extremely, I snarl and growl at anybody. No, I'm really very nice. I just don't do the thing that's suggested. Le preguntaba cómo se habló de ¿Se lo podéis pasar, por favor? Le tienes que dar abajo. Hola, le preguntaba cómo se habló de Carver en particular, y es muy sabida la relación de Carver con Gordon Lish, su editor, que trabajó y cercenó tanto sus textos. Le preguntaba cuál era su relación con sus propios editores a Débora, y Débora decía que era una pésima editada, que no los escucha. Sí recordaba en la época en que ella publicaba cuentos en el New Yorker que tenía una editora muy generosa y muy suave, con la que podía estar de acuerdo, pero que en general sus editores literarios de sus libros no se meten, y que tampoco les daría mucho lugar, digamos. Que ella es la editora de sus propios Totalmente, en realidad que ella es la editora de sus propios textos. y que eso forma parte de... Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más? I'll tell you anything. Responde lo que sea, Débora. Me vais a dejar que, mientras se anima a alguien a hacer quizás una última pregunta, me vais a dejar que os lea el arranque del cuento que abre Taj Mahal, que lo tenéis aquí. Si no lo habéis comprado, hacedlo, y Débora os lo firmará. El cuento se titula Tu pato es mi pato, y arranca con esta frase genial. Dice: hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo en verdad, solo un par de años atrás, pero bastante antes de que consiguiera apenas entrever algunos de los engranajes y poleas y palancas que dragan el futuro desde lo más profundo del núcleo terrestre y lo traen hasta la superficie, yo solía ir a un montón de fiestas. You read wonderfully. You write wonderfully. Ese es el comienzo del primer cuento de Taj Mahal, y bueno, pues si no habéis leído a Débora, eso es lo que vais a encontrar en sus relatos. Os animo a que lo hagáis. I'm telling them that they have to read you. Okay, it has been a great pleasure to talk to you. Ha sido un gran placer hablar contigo, Débora. Meeting you, listen to you. It has been my great pleasure, and really I thank you both, and thank everybody for coming, for putting up with my terrible language problems, but thank you. The wonderful questions and thoughts. Thank you. So, yo quería también darle las gracias. Lola. Muchas gracias, Débora, por estar aquí. Muchas gracias a Santiago de la editorial Chai, que sin esta editorial, sin este editor, sin este gusto, este mimo y esta artesanía, ¿no?, para hacer los libros, no conoceríamos a Débora, ni a Peter Horner, ni a todos el exquisito catálogo que tienen. Muchas gracias, Inés Martín Rodrigo. Te queremos. We love you, Débora. We love you. We love you. We love you. We love you. Well, back at you, and thank you so much, Lola. It's really a beautiful shop. Thank you. Great to be here. Really great to be here.
Bueno, pues ahora Débora firmará ejemplares, los que lo tengáis, los que no, acercaros a comprarlos. Tenéis aquí los 3 publicados por Chai en una exquisita edición y exquisita traducción de Federico Falco. Con lo cual, bueno, muchas gracias por Un aplauso, habernos un gran acompañado. aplauso.